usar la parte de arriba de nuestro dedo índice para Just like tocar el this. instrumento al aproximadamente el 12º traste, por acá. So just like this. Down with the nail, and you're going to hit right where that 12th fret is. You're going to hit the neck of the instrument, just like this, the top part of your pointer. Y al golpearlo vamos a golpear también el diapasón del instrumento directamente. Vamos a hacer contacto con él. Now, your pointer will lose all of its speed with this up strum, just like this, when it hits the neck. But your pointer still has to follow through with the strum, like this. Entonces lo que va a pasar es que este contacto con el diapasón va a hacer que frene tu dedo y eso va a lograr bajar la velocidad del rasgueo hacia arriba. Now, this is really important. Just like what I was showing earlier, the motion of your pointer will look like this when we follow through with the up strum. You're going to hit the neck, and it's going to come outwards, like that. It comes outward and away from the strings. Esta parte es importante. El movimiento del índice se va a ver de esta forma cuando nosotros seguimos rasgueando. Se va a alejar un poco de las cuerdas. Tomate un minuto y practicalo. I want you to take about 1 or 2 minutes to practice doing a down strum with your nail, 7 out of 10, but now hit the neck with that top part of your pointer and come outwards. So not like this, but outwards. 1 o 2 minutos pegándole la cuerda hacia abajo con la uña, pero cuando golpeamos el diapasón y hacia afuera con el dedo. Just like that. So down strum, and then hit the neck, right where that 12th fret is. Hit the neck, and come up like that. Vamos a la uña y golpeamos el diapasón. Golpeamos la uña, golpeamos el diapasón. When you come up on your up strum, it's okay to only hit the bottom, maybe the bottom 2 strings, like this. Cuando volvemos hacia arriba está bien si golpeas una o solo 2 de las cuerdas. So listen to the difference when I hit the neck, and then it follows through. Y escuchen la diferencia cuando golpeamos el diapasón y seguimos de largo. So 12th fret, up strum, hit, and outwards. Just like that. Golpeamos el traste y hacia arriba. So down, up. So this technique allows you to play softer on the up strum every time you hit the neck of the instrument. This technique is how I can get a 2 out of 10 or a soft volume consistently with a lot of practice. Esta técnica es la que te ayuda a que siempre toques más bajo cada vez que rasgueas hacia arriba, cuando golpeas el mango o el diapasón del instrumento. Esta forma es que puedo tocar siempre a 2 de 10 consistentemente, con mucha práctica. So again, 7 out of 10 nail down strum, and then flush, hit the neck, and follow through outward like that, hitting only the bottom or bottom 2 strings. Con la carne le pegamos al mango y tocamos las primeras 2 cuerdas. Just like this. The reason why I like this technique so much is because after practicing this technique, you won't have to think about playing soft. All you have to do is hit the neck to get a soft up strum. Just like La this. razón por la que me gusta esta técnica tanto es porque después de practicar mucho esta técnica, justamente no tenés que pensar tanto en tocar más bajo. Directamente tocas con la misma intensidad, golpeando el mango, y eso mismo hace que tu rasgueo suene más bajo. If you have to think about playing soft on every up strum, it will get very difficult to keep a good rhythm on your strumming pattern. Just like this. If you have to think loud, soft, it's hard to get a nice rhythm. It will feel strange. Es no parar y pensar en cuál tenés que golpear fuerte y cuál tenés que golpear mucho más débil. Eso hace de que se te vaya un poco el tiempo.
es más difícil mantener un buen ritmo en tu patrón de rasgueo mientras estás pensando en pegarle fuerte, pegarle bajo, pegarle fuerte, pegarle bajo. Se va a sentir raro. Thus, this is what I call autopiloting your upstrums. Like a machine, when you press a button, it does all the work for you. Por eso a esta técnica le llamo como poner en piloto automático. Ponemos los rasgueos en piloto automático y es como presionar un botón, eso ya hace todo el trabajo por vos. O sea, usamos esta técnica y ya sube y baja el volumen como necesitamos. So, to summarize so far, when we combine loud and soft, volume, and nail and flesh texture, we get a really balanced strumming sound and tone. That is my opinion, my personal opinion. Así que para resumir hasta acá, cuando combinamos volumen fuerte y volumen bajo y la uña contra la carne, podemos lograr un sonido bastante balanceado en nuestro rasgueo y buen tono. Por lo menos esa es mi opinión. So, one last time before moving on. Loud, Una vez más, soft. Loud, soft. Versus loud, 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 loud. Or nail, 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 nail. fuerte o siempre uña. Hopefully, you can hear the difference with adding these techniques to your strumming. We can definitely hear it. Awesome. Espera que se entienda y que se note la diferencia. Yo a lo que le contesto que se nota bastante la diferencia. Awesome. Okay, the third and final technique that I want to teach you will be one of my personal techniques. I call it the resting thumb technique. La última técnica que nos quiere, la tercera y última técnica que nos quiere mostrar es una técnica de él propia, que él le llama el pulgar que descansa. For my style of ukulele playing, I love to play soft. In my opinion, playing soft gives a nice, easy to listen sound. Estilo de tocar ukelele, a él le gusta tocar de manera débil, sin tanto volumen. Él dice que tocar despacio le da una facilidad al oyente con el sonido del ukelele. So this is what the resting thumb technique looks like. Just like that. And this. Así que se queda pulgar descansando. When you play hard or loud, the tone of the ukulele may not sound as good. Again, my opinion, just my personal opinion. It depends on the genre of music you play. Cuando tocan fuerte o con mucho volumen, el sonido del ukelele no es tan bueno, para su opinión, digamos. Depende del estilo de música que uno toca, claro está, pero el sonido del volumen fuerte del ukelele para él no tiene tan buen tono como con bajo volumen. For example, here's some Hawaiian music. As you can see, here is some rock music. Eye of the Tiger. Very loud. Here's some jazz. Some fast strumming. Some flamenco. Or a very soft strum. However, I still like to play soft because playing soft sounds nice to me. Pero yo prefiero tocar suave porque tocando suave me gusta más el sonido. Now, building off on the two techniques that I taught you, I will show you how to play overall softer.
This is how I will use the resting thumb technique. Bueno, y usando las dos técnicas que ya te he mostrado, te voy a mostrar cómo tocar en general más suave, usando la técnica del pulgar que descansa. You first want to place your thumb on the top of the neck where the fretboard connects to the body of your ukulele, right here. Queremos poner nuestro pulgar en la parte de arriba del mango o del diapasón, donde el diapasón se conecta con el cuerpo del ukelele. Acá. What this does now is your strumming range of motion is smaller versus when you strum openly. Esto lo que hace es acortarnos el rango de movimiento. Entonces, al estar acá anclados, tenemos mucho menor rango y mucho menor volumen. Si no tuviéramos el dedo apoyado, tocaríamos de esta forma. Now, this forces you to play softer as a whole because the range of motion is smaller. Smaller motion, or area to strum, equals less overall volume. Esto nos fuerza a tocar más suave, ya que el movimiento completo, el rango de movimiento es mucho más corto. Entonces, al tener menos área en la cual rasguear, tenemos menos volumen. So here's a difference in the volume with the resting thumb technique. Esto sería la... Again, bigger area, louder, smaller area, softer. movimiento más suave. Now the motion of your strumming also changes. Now your hand will stay still and your pointer will do all of the work to strum. Ahora también la manera de rasguear va a ser diferente, va a cambiar. Porque ahora tu mano se va a quedar quieta y va a ser tu índice el que va a hacer el trabajo de rasguear. Now you still will do the strumming neck technique on your up strum. So your down strum, and now your pointer still hits the neck by that 12th fret and comes up. Tenemos la técnica de golpear el diapasón con el dedo. Así que va a sonar también más suave en relación a cuando uno toca con la uña hacia arriba. Now take a few moments to practice this technique of resting your thumb, doing a nice down strum, and then still doing the neck technique, just like that. Tómense unos minutos para hacer esto, para practicarlo. Practicamos golpearlo hacia abajo, siempre apoyando el pulgar, el pulgar en el diapasón y golpear con el dedo índice cuando volvemos hacia arriba. Just like this. One helpful tip is that your pointer almost touches your thumb, or touches your thumb like this on the up strum. Otra cosa que habría que marcar es que cuando uno baja, toca el pulgar con el índice. So just like this. Thumb, down, open your hand, and then neck technique. Tocamos, abrimos y cerramos la mano. Okay, so this technique will create a softer softer sound to all different types of strumming patterns. So your down strums, up strums, down, up, down, up, down, up, down, up, or up, down, up, down, up. We played examples of it after we finished. Yeah, so like Hawaiian music, let's say Hawaiian band. Versus
Another example is, let's take a down, down, up, up, down strumming pattern. Vamos a mostrar otro ejemplo haciendo arriba, 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 abajo, abajo. Notice I'm still doing the neck technique. Now this is what it sounds like with the resting thumb technique. Así suena con el dedo descansando. Versus. Versus. Another example is reggae music. So we'll take a C chord and we'll do this. Even on this strumming pattern, I'm still. Este patrón fácil, seguimos buscando para bajar el volumen. So. So. Da, 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 da. But that's my neck strumming technique right there. Softer. Versus. That's just a few examples. Esos son cuantos ejemplos. Recuerden que pueden seguir haciendo preguntas que ya se las vamos a estar haciendo. Now here's another example, a cool example. Jazz comping strum using nail versus flush. Acá tenemos un lindo ejemplo de jazz donde vamos a usar la uña contra la carta. Versus. So flush versus nail. Different sound. Okay, so although I did not teach a song today, I hope that these three techniques can help you with your strumming sound and tone on the ukulele. Bueno, más allá de que no les haya enseñado ninguna canción hoy, espero que estas tres técnicas les puedan ayudar a tener un mejor sonido en su rasgueo y un mejor tono en el ukelele. I believe this technique can be applied to almost any strumming pattern, which I just presented to you folks, which makes it universal in my opinion. This is why I chose this topic to teach to you. Es mi impresión que esta técnica puede ser aplicada para cualquier tipo de rasgueo, y por eso es que lo hace universal, y es por eso que elegí enseñarles esto a ustedes hoy. Thank you. That concludes my strumming and improving your tone workshop. Thank you very much. Muchas gracias. Con esto concluimos nuestra clase de técnicas de rasgueos. Si tienen algunas preguntas, este es el momento para hacerlas. Tenemos una pregunta ya que dice, ¿se puede mutear el no golpe con la carne? La voy a preguntar a él. So Mika, we have a first question. Yes. They want to know if, on the soft strumming, on the soft, when you go up, when you go back up, Yes. can you do that with the flesh as opposed to the nail and vice versa? Yes. You do the Yes. flesh being hot Absolutely. and then the nail. Absolutely. Dice que Okay. sí, que sí se puede y que sí te lo voy a mostrar ahora. So this is what it sounds like with nail. Así sonaría. As you can see.
very loud and very bright. Muy brillante. Versus flesh. Contra, si hacemos el revés, So the difference, the reason why I teach the neck strumming technique is that even though I'm using my flesh on the upstrum, the volume sounds the same. en la esquina del dedo a las cuerdas es porque el volumen va a seguir siendo el mismo si no le pegamos al diapasón. This is why I teach the neck strumming technique, because now you can make your upstrum soft. Like that. Versus if we use our nails. Just, in my opinion, it just doesn't sound good. Versus... En cambio, con la carne se opaca bastante el sonido y se puede controlar más el volumen. So again, flesh, even with no neck technique, flesh versus La uña, carne, nail, and then so on. Hopefully that answers the question. Esperamos que haya respondido tu pregunta. So we have another question. It says, Yes. great webinar, amazing session. I'd like to ask about the preferred mic placement, both incorporated into the ukulele itself and as an external microphone. So, mic placement, basically, for recording. So basically like my setup or like how Yeah. I would like record? I assume for your setup. Okay, so my setup, this is the Shure SM7B microphone. Yeah. Just give me a second because the question was actually asked in English, so I'm going to translate it for the guys. Oh, okay. Entonces, pregunta Nicolás González. Bueno, dice, gran seminario, buena sesión. Quería preguntarle cuál es su posicionamiento de micrófonos preferido, incorporando el ukelele, o sea, el micrófono integrado del ukelele con también un micrófono de afuera. Entonces, él nos va a decir cómo lo tiene conectado en este momento. Go ahead. Okay, so the first thing I do is I have my microphone that I speak into. This is the Shure SM7B microphone, one of the best. Usa un Shure SM7B. 7B. Eso es un gran micrófono realmente para este tipo de cosas. So this is what I speak into. For my ukulele, I'm actually plugged in. Y en el ukelele lo tiene directamente enchufado. What about live? Live, so I don't sing. I'm an instrumental player, so I just plug in just like this. Bien, perfecto. En vivo directamente lo usa enchufado, no canta, entonces solamente usa el micrófono incorporado del instrumento. And the specific cable that I use, it's a little worn out. It's called Analysis Plus cables. Right? Sí, usa un cable en particular que es este que está un poquito gastado según él, que se llama Analysis Plus. You can use the yellow cable that I use for my setup. I also have a backup, the blue cable. And when I gig, I use the purple cable. Dice que tiene 3 de distintos colores. Usa el que tiene ahora, es el que usa siempre. El celeste es el de repuesto y tiene uno morado que es el que usa cuando toca en vivo. Next question. Sorry. One last thing. If anyone's interested what my pickup is in my ukulele, LR Bags 5.0. Does that come included with it or did you add that That's on? something you add separate. Yeah. Okay, got it. Y dice que si a alguien le interesa saber cuál es el micrófono que le está usando, es uno de marca LR Bags o LR Bags, que es específico para ukeleles y que no viene con el ukulele. Fue uno que él mismo le agregó. No es que viene así de fábrica, digamos. Perfect. They want to ask you have you ever tried any of this techniques with distortion on? With distortion? Mm-hmm. I tried distortion maybe, how long was it? 2016, 2017? La pregunta era si alguna vez lo ha intentado alguna de las técnicas con distorsión y dice que sí, en el 2017 usó distorsión. And how was that? It was fun, but when you play an acoustic instrument like the ukulele, there's a lot of feedback. Uh-huh. Dice que era divertido, pero que cuando uno toca un instrumento acústico siempre tenés problemas con los acoples. And it's really hard to control the feedback, especially in a live setting. Y es muy difícil de controlar en vivo el acople.
So I porque siempre- decided to not go down that path and play just pure ukulele. Así que decidió no seguir ese intento y dedicarse a tocar el ukelele puro como bien. Okay, so I have another question. I'm going to read it out loud in Spanish and then translate it to you. Okay. ¿Cuál es el mejor, siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de ukelele que puedes recomendar para un principiante? Tamaño y marca si hay. Saludos de Bolivia. So the question is, which is the best type of ukulele you would recommend somebody who's just getting started? As far as size and maybe brand, if you can. And he says, greetings from Bolivia. Okay. So the first thing I would ask, are you male or female? La primera pregunta que haría es si sos hombre o mujer, JD. Go ahead. The common size for males is the tenor size, El tamaño normal para hombres es tenor. and the common size for females is the concert or alto size. Para mujer recomienda concert o alto. Age is also important. If you're a kid, probably the small one, the soprano size. También, could you repeat that, please? Oh, sorry. Perdón. If you're like a child or a kid, probably the soprano size, the smaller size. Para chicos o para sí, personas de estatura más corta, por ahí el soprano, por el tema del tamaño. A brand that I would recommend that's cheap and affordable but still good is the Kala brand. Una marca que él recomienda que es bastante económica y es buena es la marca Kala. Se consigue en todos lados. Nice. Yeah. More questions. Let's see. There's a lot of questions, so just bear with Bring me. it on. I love questions. Let's do it. Well, people saying thanks and stuff like that. People asking for wood. This is a good question here. Yes. ¿Cómo afrontar la poca sonoridad del registro agudo? How would you work it in so that you can balance out the fact that, the higher strings are not as loud? Wait, what is that? How do you incorporate that to your playing? Like, how do you make the higher strings louder because they're not as loud as, the bottom strings usually? In my strumming How pattern. would you cope with that? Yeah, how would you cope with that, with the fact that they're not as loud? So it depends on the genre of music you're playing. There's some genres where you'd wanna play a loud upstrum, so you just play normal. Dice que, bueno, hay géneros en los que vos sí querés pegarle fuerte a la cuerda, pero no necesariamente querés que el registro agudo suene más fuerte que lo demás. A veces no hace falta. So, ¿qué tipo de cuerdas usas en tu ukelele? What kind of strings do you actually use on the ukulele? I'd love to give a quick shout out to Diodario because they hooked me up with the best strings. I use the Diodario. I can't remember the exact set, or the name, but it's the Diodario fluorocarbon set. I think it's the J71 set. That's what's on this ukulele right now, and that I play with, Okay. and it's also on my gigging ukulele as well. Dice que, bueno, que agradece a Dadario por las cuerdas que él le da porque son las mejores cuerdas del planeta. Son unas cuerdas de carbón que usa, que no recuerda exactamente el grosor, pero son las que usa en el ukelele que usa para tocar y también para el que usa para practicar en casa. So I use the Diodario fluorocarbon set on my. This is the ukulele that I gig professionally with. Well, that's my con ese teaching. ukelele es con el que toca en vivo profesionalmente y con el otro es el con el que da clases y So thank you to Diodario for the fluorocarbon strings. They're some of the best strings you can put on your ukulele. Así que bueno, gracias a Dario por proveerle con las mejores cuerdas. Siguiente pregunta. Mika, ¿usa algún efecto externo, pedales como chorus o reverb? Mika, do you use any external effects as far as, just adding like reverb or chorus or anything like that to your ukulele sound? This is what I would recommend. This is the LR Bags Voice DI. Usa Voice DI, Voice Print DI, que es también por LR Bags, misma marca. Y is that a multi-effects? What is that? It's an EQ pedal. It's an EQ and it's a DI, so you plug in instrument and then DI out. Bien, le preguntaba si era un multi-efecto, que era, porque no lo conozco personalmente al pedal, y me dice que es solamente una caja directa. O sea, que con eso balancea el sonido. No tiene efectos, no tiene ni chorus ni reverb, pero sí le levanta la señal. Also, I use LR Bag's reverb pedal.
También usa el de LR Bags, siempre la misma marca, de Reverb. And that's pretty much it. I have a simple setup because I love just the pure sound of the ukulele. So nothing to change the sound, just to enhance the original pure ukulele sound. Dice que, bueno, que trata de usar lo más simple posible porque le gusta que justamente sea lo más natural el sonido del ukelele posible. ¿Qué diferencia nota entre las cuerdas de carbón y las de nylon al momento de tocar? ¿Es recomendable o solo algo digno de gusto? Solo algo de gusto. Okay, so question is, what difference do you find between the carbon strings and the regular nylon strings when Yes. you play, as far as feel goes? Is it something that you would recommend, the carbon over the nylon, or is just personal preference? So it's a personal preference, very Es una preferencia subjective. personal, es muy subjetivo. It all depends on the sound that your ear likes or what you like. Todo depende del sonido que tu oreja o que vos te guste, digamos. El sonido que vos. Fluorocarbon strings give a bright, punchy bite to your sound. Las de carbón dice que tienen un sonido muy, tienen mucho ataque, un sonido muy brillante. Fluorocarbon strings are also very clean, has clarity, articulate. Sorry if I'm using big words. También tienen claridad el sonido, son bastante articuladas. Which means that like if you play a chord, you can actually hear every note that's being played. As Right, opposed so I to, call that like note separation. Like it sounds very, very piano, very clean. dice que tiene una claridad particular el sonido de la cuerda de carbón, por la cual cuando él toca en un acorde escucha claramente cada una de las notas que construyen ese acorde. Mientras que por ahí con la de nylon casi que se mezclan entre ellas, casi como si tuviese una So especie de that's fluorocarbon. Nylon is the opposite. Nylon is very warm sounding, nylon es full muy sounding. cálida, muy llenadora, un sonido muy grande, gordo. So for me, nylon strings are really good for like on the ukulele, really good for strumming. You get a bigger, warmer sound from Así que él nylon reconoce strings. que él recomienda las de nylon para el tema del rasgueo, si querés volumen y si querés algo que llene mucho. Pero si necesitas algo que sea un poquito más claro, que tenga un poquito más de definición, definitivamente las de carbón. But for me personally, I only use fluorocarbon strings because I like to pick a lot. I'm also classically trained, so I like that clean sound that Pero él fluorocarbons give. personalmente prefiere el carbón porque él tiene entrenamiento clásico de guitarra, del instrumento, por el cual él prefiere que cada nota se escuche claramente, digamos, nítidamente. Do you play guitar as well, or were you I classical? used to be a classical guitar major back in university, but then I stopped doing that so that I could eventually get my degree at the university in ukulele. Mi pregunta no estaba en la lista, salía de la pregunta anterior. Le preguntaba si él también tocaba guitarra y si tenía entrenamiento en guitarra clásica, a lo que me dijo que sí, que había empezado con la guitarra clásica, pero terminó pasándose al ukelele para poder enfocar sus estudios en ese instrumento solamente. I do know that in the classical world, classical guitar world, everyone pretty much uses nylon, but in the ukulele world, a lot of the professionals use fluorocarbon Mm, strings. interesting. Dice que bueno, en el mundo de la guitarra clásica se usa mucho el nylon, pero que en el mundo del ukelele clásico se usa más la cuerda de carbón que la cuerda de nylon. Again, Muy it's all fanático. preference. It's not nylon's the best or fluorocarbon's the best. It just depends on your style and what you like to play and what you like to hear. Dice que por supuesto es todo preferencia personal, así que él no va a decir que una es mejor que la otra, sino cuál es la que a él le gusta más, más que nada por cómo se sienten y por el sonido que sale del instrumento. Vamos a buscar otra pregunta. A ver, alguna pregunta que no haya hecho Lara. Eh, ¿Qué método gratuito recomiendas para aprender a tocar el ukelele? Vamos a ver si sabe. So I've got a question here asking if there's any like free methods you would be able to recommend for somebody who's just getting started into ukulele. You know, one of my main tools that I used when I first started playing that was free was YouTube. Dice que lo Yeah. mejor que podés usar cuando estás empezando es YouTube, porque es
Es una librería de información. Ujú. I think what's really good, like today in 2022, is that there's just free content everywhere, whether it's Instagram, TikTok, or YouTube. There's a lot of free content out Dice there que to hoy en día use. el contenido gratuito está en todos lados. En TikTok, en Instagram, el mismo YouTube. Es una de las cosas buenas que hay de este día y esta época. So, on that, on that Mhm. end, on that point, this is just me asking you. There's a lot of free stuff, yes, but is there a lot of good free stuff? Because there's so much information out there that there's a lot of like very faulty information as well. How would you Right. be able to like filter that out? Le pregunto porque con tanta información gratuita que hay en mismo YouTube, TikTok, etcétera, muchas veces la información que nos dan no es buena. ¿Qué podría él recomendar para poder ver o bien darse cuenta cuál es bueno y cuál no? Yeah, no, that's a very good question because anyone can become content creators, right, and post information into the world. Dice que es una buena pregunta porque hoy en día cualquiera puede crear contenido y subirlo también, como que no hay un filtro. Yeah, I I got you there, also, didn't I? right, yeah, you did. I mean, in a way, you kind of get what you pay for, right? So if it's free, you're kind of exposed, more likely exposed to maybe not so Exactly, good that information. was basically what I was aiming at. So, dice que Right. bueno, es una de esas cosas por la cual uno obtiene por lo que uno paga, digamos. Si uno, al buscar algo gratis, generalmente, bueno, tenés que tener la suerte o buscar bien para saber de dónde agarrarte y cuál es bueno y cuál no. Mientras que cuando uno paga, generalmente está pagando a alguien que tiene algún tipo de certificación o algún tipo de conocimiento que pueda llegar a mostrar. Otra pregunta es la de Nicolás González, que nos pregunta en inglés si hay algún material que sea, digamos, de lectura, ya sea libros o métodos que puedan conseguir para meterse en el mundo del ukelele. So I've got another question from Nicholas Gonzalez, who chose to ask it in English. And he says, any reading material you would recommend for us to dig into the ukulele world, textbooks or methods? I guess basically the same question, but willingly to pay for it. um, I think a good rather than books, because in my opinion, books are kind of just like in a vacuum. You know, they Dice don't que really teach you anything. It's just más allá de information. los libros que te dan información, pero que realmente no te ven, que no te enseñan. Ujú. I would actually recommend more interactive learning material. So my recommendations are Dice que lo que él sigue recomendando es algo que sea mucho más interactivo, algo que uno vea y que uno pueda llegar a hacerle preguntas y demás. so Como, yeah. So like, two very good recommendations that I would personally would recommend is one is the Ukulele Underground, ok. and then Dice que two is Craig and Sarah. dos recomendaciones muy buenas que hace serían Ukulele Underground y, what was the other one? The second one is Artist Works by Craig and Sarah. Artist Works de Craig y Sarah. Yeah, Um, I assume they are like ukulele players, right? they're one of the best teachers in the world. Sorry about that. So the last question I've got for you, because I Yeah. mean we've got a ton of questions, but it is almost time for us to go. Mm-hmm. So thank you very much for sticking around. La última Yes. pregunta que tenemos para él, porque bueno, ya es hora de irnos y le agradecemos también por su tiempo, es una pregunta que me hicieron varias veces. ¿Qué tipo de madera se recomienda para ukelele? ¿Qué tipo de madera recomienda él para los ukeleles? So what type of wood would you recommend for ukuleles? Any particular wood? Whew. I mean, that's a Uh, loaded question. I that's a know. It's yeah. I just mean, a matter of preference. I literally am a professional sound sample artist and do this for a living. That's hard to Es una answer. pregunta complicada y él encima es un músico que graba también distintos samples, o sea, distintos pedacitos con distintos tipos de madera para después librerías y demás. Entonces es una pregunta muy complicada porque es todo muy subjetivo. I'll try to keep it simple. So, Vamos a tratar de I guess hacerlo the simple. more obvious one is if you can afford it, you'd want to get Hawaiian koa because that's Dice native que to the para instrument. él, digamos, lo más simple bueno, obviamente si se puede, si lo pueden costear, él recomendaría la coa hawaiana, que es esa que está mostrando. Es una madera muy cara por el hecho de que solamente nace en Hawái, solamente crece ahí y toda privada, ya no hay nada. However, okay. So, Pero, but however, for me, I love
that classical guitar sound, and classical guitars either use spruce or cedar, and then Ujú. rosewood back inside. So that's exactly what I got Pero como here. él está enamorado del sonido de la guitarra clásica, él siempre va a recomendar este tipo de guitarra con la tapa de pino, spruce, y con la parte de atrás de palisandro o rosewood o palo Yeah. de rosa. So this exact setup is this is German spruce, and then this is Indian rosewood here on the back and sides Este tiene for my gigging rosewood o ukulele. palisandro de la India y el spruce es alemán. And then Spruce quick es shout una, out to, oh sorry, go ahead. el spruce es una madera de pino. No, no es el pino común, digamos, pero es un primo del pino. What is the brand? Oh yeah, so a quick shout out to Ko'olau right here. Bueno, This is my gigging ukulele, manda and saludos a la then also marca my teaching. de sus ukeleles porque, bueno, es fanático de ellos. Esos son sus dos ukeleles, uno que usa para grabar y el otro que es el que usa para clases y demás. They are some of the best custom ukuleles you can get in the world, which is why I love to play them and teach with them. Bueno, son sus ukeleles favoritos, así que por lo que él le gusta enseñar y le gusta, por supuesto, tocar en vivo. Okay, so I'm going to let you go. We're going to get on with it. We have other people lined up. Mhm. So thank you very much for sticking around, for helping us out. And it was Thank fun. you. We'll be in touch. Yes, thank you very much, everyone, for joining. Thank you. Bueno, le Aloha decimos from de que, Hawaii. bueno, muchas gracias por el tiempo y que, bueno, que gracias por estar con nosotros, ayudarnos y darnos esta clase. Y que, bueno, que obviamente nos tenemos que ir porque tenemos otras personas que están alineadas, pero que si no nos quedaríamos hablando todo el tiempo. Así And que then do check out my Instagram, Mika Kane Music, no se olviden de seguirlo en Instagram a Mika Kana Music, Mika and then Kane, also mikakane.com for my website. en mikakane.com, que es su página. Gracias. Así que muchas gracias. Bueno, Muchas entonces gracias. es importante contarles que se sumen a la comunidad. Vamos a ver en el chat, van a tener seguramente todas nuestras redes. Bueno, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, nuestro sitio web también. Y bueno, importante también contarles sobre la Academia Dadario 2023, que en febrero los esperamos en la Academia. Este año van a haber novedades nuevas, así que imperdibles para que puedan disfrutar y ser parte de eso. Estén atentos a nuestras redes y a nuestra web para más información. A continuación, no se pierdan la clase de Fanta. Va a estar hablando del instrumento y no se olviden también de sumarse a las herramientas creativas para participar del sorteo. Recuerden que pueden revivir esta masterclass en nuestro canal de YouTube. Y muchas gracias por ser parte del Festival Dadario. Nos encontramos en la siguiente clase.